Дима, привет. Так и мы примерно в Казань-Сити и летим. Только американскую. Всем добрый вечер. Находимся сейчас в аэропорту Сент-Пол, Миннеаполис, штат Миссури, по-моему. Летим, соответственно, мы на Friday Night Open Event в Америку, в Канзас-Сити, на Арбасе 319 за компанию Delta Airlines. Реальный рейс Delta 775. Красивый аэропорт, Миннеаполис. Давно уже его поставил, и до сих пор как бы нет. Так пока я не слетал здесь. Давайте загружаться. Kansas City, hello, Southwest 1653 is about 30 north of Garden City at 370. Ничего себе, мы уже сразу на какой-то частоте. А что за частота у нас? 128-300. Southwest 1553, Kansas City Center, squawk 6270. 6270, Southwest 1653. Kansas City Center. Так. Нам нужен АТИС Миннеаполиса 135-350. Давайте его послушаем. Не, прежде чем послушать, все-таки загрузку сначала сделаем. Так, сколько пассажиров? Пассажиров по FPX рассчитал 141. Топливо мы берем с собой 6400. Southwest 1653, my apologies, sir. Reset transponder squawk 5756. 5756, no worries. 1653. Карго сейчас посчитаем. 57,43. А должно быть 63,61. Итого 6,18. Southwest 1653, you're under contact 23 miles northeast. Garden City VOR 370, no right reports. Southwest 1653, roger. Continuous light chopper this time. Roger. Так, request boarding. Так, пассажир загружается. Готовится. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Southwest 1653, contact Kansas City Center 134.3. We'll talk to you in a bit. Thank you. Third D4, Southwest 1653, so long. Thank you. Morning. Morning. Hello. Thank you. Morning. I'm right next to her. Thank you. Hello. Hi, morning. Hi, morning. Hello. Morning. Morning. I'm right next to her. Thank you. Hello. Welcome aboard. How are you? I'm right next to her. Thank you. Hello. Morning. Thank you. Hello. Hello. Morning. Thank you. Morning. Thank you. Morning. Morning. Hello. Morning. Morning. Hi. Thank you.
Morning. Good morning. Hi, morning. Hello. Thank you. Welcome aboard. Good morning. Thank you. Hello. Hello. Кстати, о нем всего, чтобы было приятно пассажирам. Hello. Thank you. Hi, morning. Так, летим 319, остановимся 19 Бадяра, все в порядке, Good CFM. evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Hello. Летим сегодня по маршруту Миннеаполис. Hello. Канзас Сити, Килла, Майк, Hello. Hello. Чарли, Индия. Thank you. How are you? I'm right next to her. Thank you. Welcome aboard. Welcome aboard. Альтернативный Hi, morning. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. I'm right next to her. Thank you. I'm right next to her. Thank you. Morning. Good morning. Welcome aboard. Hello. Hi, morning. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Good morning. Thank you. Hello. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. I'm right next to her. Thank you. Hello. Hi, morning. Welcome aboard. Good morning. Thank you. Hello. Да. Welcome aboard. I'm right next to her. Thank you. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. I'm right next to her. Thank you. How are you? Good morning. Thank you. Good evening, ma'am. How are you? I'm doing good. 4 Hi, morning. Morning. Good morning. Hello. Ну Good ладно. evening, ma'am. How are you? I'm doing good. Hello. Morning. How are you? Hello. Morning. Good morning. How are you? Welcome aboard. Давайте послушаем Hi, Алису. morning. 150. Hi, morning. Departing runway 12 left, runway 12 right, runway 17. Hello. Caution, Berkshire Airport. Please back hold short instructions and assigned altitudes. All aircraft taxi with transponder and altitude encoding I'm on. doing good. Advise on initial contact. You'll have information echo. Minneapolis-St. Paul International Airport 8 is information echo. 21530. Wind 150 at 15 gust 23. Visibility 10. Few clouds at 5,000. 10,000 scattered. 18,000 broken. Temperature 17. 2.3. Altimeter 29905. Visual runway 12 live approach in use. Area navigation Yankee runway 12 live approach in use. Visual runway 12 left approach in use. Area navigation Yankee runway 12 left approach in use. Final approach over noise sensitive area. Departing runway 12 left, runway 12 right, runway 17. Caution, Berkshire Airport. Please back hold short instructions and assigned altitudes. All aircraft taxi with transponder and altitude encoding on. Advise on initial contact. You'll have information echo. Сейчас только посмотрим, какой approach у нас предполагается. Там Илс первая левая. А, он сразу миссер нам поставил. Миссер. Не очень мне понравилось, как он нам ставил райвел. Еще раз. Райвел.
Что такое бум? Все, что он тогда сделает? А, вот какой-то бум, сайпли, даши. О, сейчас он хорошо все вставил. Вот это мне нравится. Окей. Copy active. Radio MSP нужен. Так, в случае возврата вернемся к КМСП. И вернемся на это уже 12 справа. Так, СУ загрузилась, включаемый полетам. Final time на сегодня 50. Вроде как нам сказали, хорошо. Performance. Так, если у нас будет на улице 12 правая, то она длиной 3000 метров. Погода хорошая, давайте хлопцы. Превышение аэропорта сколько? Превышение аэропорта, смотрите график. Что, прикололись, что ли? Что за график я должен смотреть? Так, у нас справа 842. Так, все готово. Радиопанель норм. Кембрейк стоит. Дверка закрыта. Все хорошо. Initial climb.
нас правая. Тут ничего сильно не написано про initial climb. 3500 точно мы должны набрать. Ну вот еще тут есть 12 тысяч. Давайте 12 тысяч оставим. Че, погнали, все, FS-чек, QNH-2995 FT, ARC, 10 miles, constraint, speed dashed, heading, vertical speed, 12,000, vertical speed dashed. Climb F1 FT2, 12,000, 860, vertical speed 0, P0, BM0, heading 0, 0, 0, 0. Ground speed 0, to journey, VR1 113.5, VR2, Mike Sierra Pub. Давайте все-таки запросим тогда сначала клиренс. Это надо у Тауэра делать. Миннеаполис Тауэр 126 700. Так, пассажиры все у нас, поэтому... А, ну он, наверное, сейчас нас отключит или автоматически. Minneapolis Tower, good day. Delta 775 with information Echo. Ready to copy IFR clearance to Kansas City. Delta 775, Minneapolis Tower, hello, sir. I have your clearance ready for you. I just need to verify with you, sir, your equipment on board here. You're showing that you don't have any navigational equipment. Is that correct? Negative. We have full radio navigation, air nav, anything like this. Delta 775. Delta 775, roger, sir. I'll go ahead and change your equipment suffix here, and I'll get you pre-departure clearance in just a minute. Roger. Я, наверное, индекс неправильно там влупил. Minneapolis Tower, good evening, Delta 1377 with information Foxtrot, type of Boeing 737-800 on span Foxtrot, or request IFR clearance to Kansas. Так, дали нам departure clearance, центр frequency 933.4. Планируем полосу 17-ю. Delta 1377, Minneapolis Tower, standby, sir. I'll get your pre-departure clearance out here in just a second. I didn't see there you're on top of another aircraft. Планируем полосу 17. Окей. Roger, 1377. Departure полоса 17. И сид у нас тот же, Орский 2. Через фото. Good. Take-off data мы, естественно, проверим. Снова ставим. Так, а что у нас 17-я полоса? Большая. 17-я. Ой, она коротковатая. 2000. Давайте вторые лучше поставим. Закрылки 2. Есть. Delta 1377 is cleared to Kansas City as filed. Whiskey to departure, climb via the SID, except maintain 7,000, walk 3617, Delta 1377.
Delta 1377, you don't need to read back your pre-departure clearances, sir, unless there's something wrong. You just need to call me for the push and start when you're ready. Roger that. Thanks for the information. We'll request taxi Delta 1377. Delta 1377, push and start on the Bravo's approved. Face north. Push and start approved, face north. Так, We'll ну advise что, her to все у нас taxi Delta готово. 1377. Давайте побрифимся немножко. Вылетаем сегодня 319 из Миннеаполиса в Канзас-Сити. По нотам все нормально. Погода неплохая, порывы ветра у нас есть. Что у нас там сейчас? Какая погода? Сейчас, секунду. Значит, ветер у нас 180 на 13 узлов. порывов уже нет. Облачность небольшая. Плюс 17. Minneapolis Tower, this is Delta 103. We're back. 29, Just double 94 checking. у нас We're still cleared to push back on the Bravo. Delta 103, push and start on the Bravo's approved. Face north. Писали нам 17-ю полосу. Push and start on the Bravo 103. Вот наш Миннеаполис, аэропорт, соответственно. Находимся мы сейчас здесь на терминале 1. Стоим на Фокстрот 9. Вылетать будем с 17-й полосы. То есть выйти на маршрут вот сюда. Сит мы планируем. Орский 2, Departure. Что у нас пишут по Сиду? For assigned headings from 230 clockwise to 285. То есть нам дадут какой-то хединг, скорее всего, на вылете, который будет превышать 230-очку. От 230 до 285. Соответственно, мы... Minneapolis Tower, Delta 465, requesting pushback and start. Мы должны пересечь удаление 7 миль от маяка Миннеаполиса, Майк Сьерра Папа 115,3, на удалении 7 миль, на высоте 3500 или выше. 465. Дальше мы должны продолжать на assigned altitude, который дадут. Delta 1076, I'm not sure if you're on the frequency, but you spawned in right on top of us here at И дальше stand погнали. F4. Соответственно, мы летим на Джурни, на Рампле, на Орске, и выход у нас идет через Fort Dodge. Это transition point наш. С него же у нас, кстати, пойдет и Standard Arrival сразу. Значит, Fort Dodge, 113,5, я в радионавигацию уже вбил. Стоим мы сейчас на стенде Foxtrot 9, выталкиваемся носом на северо-восток. И дальше у нас длинный будет маршрут такой. Причем сразу у нас здесь хотспот. Вот, значит, поедем мы как-то вот так вот, скорее всего, через что у нас зашлет. Он нам либо сразу как-то нас пересечение, ну, наверное, пересечем мы сначала вот полосу 22.4, которая, да, пересечем через Дельта, наверное, по Альфа у нас зашлет. По Альфа доедем сюда, и через Альфа, наверное, у нас через Виски на кило 10 вот сюда вот загонит. Как-то вот так, наверное, будет. Либо вот через Альфа у нас на Майк сюда загоним, через Сьерра перемычку по кило. Посмотрим, что он нам даст. Очень интересно. Первый раз я в Миннеаполисе. Вообще не знаком абсолютно с аэропортом. С особенностями здесь. Очень нестандартный дали сразу клиренс. То есть в клиренсе написано всего лишь, что у нас departure frequency будет 133,4. И планируете полосу 17. Но полоса 17 может измениться в любой момент. Все. Вот и весь наш клиренс. То есть клиренс нам ничего сильного вообще не дает. Не дает, так не дает. По Сиду, соответственно, мы должны быть на Онтиже 12 тысяч и выше. Я, в принципе, это как первоначальную высоту забил. То есть нам нужно либо 3500 забивать, либо 12 тысяч. Посмотрим, что нам дадут. Transitional altitude, как обычно, в Америке 18 тысяч. Минимум safe altitude у нас к югу 2800 на вылет. Террейн рейдер не используем. Антиайс не нужен, погода теплая, хорошая, осадка нет. Aircraft calling Minneapolis Tower Stadium.
Good evening, United 542. Вот наш примерно план сегодня. Denver. Давайте отключаться, да, просто 9 поставим. Copy to ground, we're ready for disconnection. United 542 Minneapolis Tower, I will issue your PDC here. Давайте отключим на зиму. Закроем дверки. А, кстати, он, может быть, сам их закроет. Интересно, он сам их закрывает или нет? Где он должен гейт убрать сам? Сейчас посмотрим, делает он это или нет. Delta 775, ready for push and start. Delta 775 Minneapolis Tower, push and start into the alleyway is approved. Push start into the alleyway approved. Delta 775. Так, ну, Minneapolis Tower, Delta 465, ready to copy taxi. yeah, push back and departure. Delta 465, squawking mode Charlie, runway 17, taxi via Charlie 6, Charlie not hold Bravo. short, runway 12 left, correction 12 right. Before start checklist, Squawking mode Charlie, preparation towards completed, runway airplanes and 17, covers Charlie report, 6, then signs Charlie, and hold short on on runway auto, 12 right. adheres, nav, fuel Delta quantity, Tower, this is Delta 103, we're also ready for 6,340 kilogram, bar reference, Delta 103, UNH Minneapolis Tower, 2994 runway set, 17, taxi July. via Bravo, hold short Charlie. 17 Bravo, hold short Charlie, or 103. Locking gear. И да, below the line, mobiles off, take the data set, windows and doors closed. Да, двери, видите, он сам закрыл. Windows and doors Departure closed. check completed. Beacon Bypass pin inserted. Release On. parking brakes. thrust levers idle, parking brake. Thrust idle, parking brake. Delta On. 465 Standby. confirmed, walking 3632. It was for Delta Yes, sir, 7. we're squawking Release parking 3632. brakes. Да, это не мы. Это не мы. Так, а чё он? Release parking brakes. Ну, давайте паркинг брейк откинем. А как он должен убрать нам, по идее? Commencing push. All engines clear. Minneapolis Start Tower, wheel. Eagle Delta 2840 ILS 12 left. Не убрал он что-то автоматически уже. Как-то Сони странно работает. Delta 2840 Minneapolis Tower, wind 18013, runway 12 left, clear land. Clear to land 12 left, Delta 2840. Delta 465, cross runway 12 right. Right turn on whiskey, to runway 17. Cross 12 right, right turn on whiskey to 17. Do you see me as Mo Charlie? Delta 465. Delta 465, not yet, sir. I'm still showing you either not squawking the right code or not squawking Charlie. And it's going to be cross runway 12 right at Charlie. Whiskey, cross runway 4 to the runway. Никита, привет. Stallion engine number 2. Cross 12 right at Charlie and through Whiskey, cross 4, Delta 465. Delta 103, taxi via Charlie, cross runway 12 right, Whiskey, cross runway 4 on the Whiskey. Сценарий Миннеаполис. А мне кажется, это... Кто это? Flight Beam или FS Dream Team? Кто-то из них? Charlie, cross 12 right, Whiskey, and then, sorry, I didn't get the rest of that. Could we get that one more time for Delta 103? Delta 103, no problem.
Cross runway 12 right at Charlie. Right turn on Whiskey. Cross runway 4, and continue taxi on the Whiskey to runway 17. All right, cross 12 Starting right at engine number Charlie. 1. Right turn on the Whiskey and cross 4, and continue on Whiskey for 103. Сценарий качественный, конечно, хороший. And then Delta 465, let's go ahead and just try a new spot code for you. Spot 3673. 3673. А нам сколько дадут? 3673, Delta 465. Спускается перед движком. Delta 2840, welcome to Minneapolis, sir. Turn right when able. Taxi vehicle pops to the gate. Так, 133,4. Delta 2840, we were going around, we were able. 133,4 это... Delta 2840, not a problem, sir. Minneapolis is 4,000 runway heading. Bypass has been removed. Runway heading 4000, Delta 2840. And Delta 2840, I maintain 6,000, turn left heading 360. 6,000 left to Left is clear. 320, Delta Right is 2840. And Delta 2840, that's a left turn 360. 360, Delta 2840. Evening, Minneapolis, it's Delta 1318, looking for clearance to Kansas City. Все в Канзас летят. Delta Канзас. 2840, contact departure 13547, we'll see you next time. 135.47, thanks, Delta 2840. And we're calling for clearance, say your call sign only. Delta 1318. Сейчас он дал чуваку 135-470, парчер странный. Ну ладно. Delta 1318, PDC has been issued, sir. Give me a call back when you're ready for a push. Alright, we'll see you. Так, flight controls check. Full up, full down, neutral. Группа была такая Канзас. Full left, full right, neutral. Радар. Full left, full right, neutral. Delta 465 holding short, runway 17. After start checklist, anti-ice is off. Ecom status checked. Pitch trim 26% set. Rudder trim is 0. Flight controls checked. After start checklist complete. Так, ну что, сейчас будем такси получать инструкции. Power United 42 ready for taxi runway 17. Они, скорее всего, будут очень дикие такие. И нам до сих пор не дали сквок еще. Delta 2840, contact departure 13547. Delta 465 on departure, fly runway heading, wind 18013, runway 17, clear for takeoff. Так, у runway heading, это 170. Runway 17, clear for takeoff, Delta 465. Thank you. Давайте сразу выводим. Delta 103, runway 17, line of wing. Left and wait, 17 or 103. And there was an aircraft calling for clearance or other question. It was actually for taxi United 542 information box short ready for taxi runway 17. Delta 775 or United 542, sorry. United 542. United 542. Сейчас, парни, секунду. Runway Пауза. 17. Taxi via Quebec. Charlie, hold short runway 12 right. Charlie, hold short runway 2 right, United 540.
Delta 465, turn right heading 230. Turn right heading 230, Delta 465. Delta 1377, request taxi. Delta 465, contact departure 135.47. Have a good night. Что, пора нам ехать? Delta 465, contact departure 135.47. Contact departure 135.47, Delta 465, thank you. Delta 775, ready to taxi. Delta 775, runway 17, taxi via Charlie 6, Charlie, hold short, runway 12 right. Taxi runway 17, Charlie 6, Charlie, hold short, runway 12 right. Delta 775, and will you assign us any squawk? Delta 1318, your squawk should be 3622, 3622. No, the squawk for Delta 775, please. Delta 775. Delta 775, 3614 is your squawk, sir. 3614. 3614, Delta 775. 3614. Delta 103, fly runway heading after departure, wind 18013, clear for takeoff. 36. Runway heading, clear for takeoff, 17, Delta 103. Все, он сейчас нас будет видеть. Yeah, Так, и что он нам предложил? Значит, ехать по Чарли 6. Что такое Чарли Delta 6? 1377, request taxi. Так, Чарли 6. Southwest 121, wind Потом налево до 1013, Чарли. runway 12 right, А, и big line. встаем. Roger, Прикольно. clear to land on 12 right. How about 121? Was there another aircraft call in for the taxi? Delta 1377, 1377. Delta 1377, Clear right. runway 17. Clear left. Taxi via Bravo, hold Brakes short off. Charlie. Runway 17, taxi via Bravo, hold short, Charlie, Delta 1377. And short 542, holding short 12 right, anywhere you can get across before the on air short plane. Не понял. Что-то у нас не срабатывает вообще. United 542, Canadian holding short, sir, traffic Hello. on the short final. Alright, hold short 12 right. Brakes check. Pressure 0. Так, и Чарли 6. Это, по-моему, там справа. Чарли 6. Правильно? Да, Чарли 6 это вот туда. Туда мы выезжаем. Пока нет. Delta 103, turn right heading 230, contact departure 135.47. 230, contact departure, 103, thank you. Какая-то движуха. Southwest 121, welcome to Minneapolis, sir. Continue taxiing all the way down to Charlie, right hand on to Charlie, and taxi via Charlie to the east. Minneapolis Tower, Southwest 121, our mistake, we exited at Mike. Southwest 121. Southwest 121, not a problem, sir. It'll be a little bit to get you back. Right turn on to Alpha, Стоит нас hold short пропускает, runway 4. смотрите. Чё? Right turn on to Alpha, Southwest 121. There's 542, cross runway 12, right. Right turn on to Whiskey, cross runway 4 to the runway.
Здесь стоим. Roger, holding short. Taxi cross 12 right, right turn on Юнайтед whiskey, удалишь Charlie. какое-то задание, как мы ехать Cross, дальше. runway, right. Right turn on Charlie, cross, runway 4, you know, South Beacon. Ага, он дает этот, на виски пересекаем. Over 775, cross runway 1 to your right at Charlie. Taxi via Whiskey, cross runway 4. Cross runway to right on Charlie, then right on Whiskey and cross runway 4, Delta 775. Отлично. Delta 1377, so you Справа can никого, follow your слева company's никого. traffic. Left turn on to Charlie, cross runway 1 to right. Right turn Whiskey, cross runway 4. Oh, the company left on Charlie, cross 12 right, right on Whiskey, hold short, runway 4, Delta 1377. Так, и виски-то сразу направо. Этот, по-моему, неправильно поехал. А, все правильно, да, он поехал. Minneapolis Tower, Delta 2840 back with you, visual 1 2 left. Все правильно, направо он поехал. Delta 2840 Minneapolis Tower, wind 18013, runway 12 left, clear to land. Clear to land 1 2 left, 2840. Тут столько полос. Теперь пересекаем 4-й, runway 4, Delta 5. Southwest 121, cross runway 4 at Alpha. Right turn Charlie, cross runway 1 to right, and taxi via Charlie to the gate. Так, runway is clear. Roger, taxi via Charlie to the gate, via 1-2 right. Southwest 121. Just confirming for Delta 1377, do you need us to hold short of runway 4 at Whiskey, or can we cross? So 1377 negative, sir, I give you the crossing instruction, cross runway 4 and taxi Whiskey. Так, едем по Cross виски. runway 4, and we'll continue to follow the company here on Whiskey, Delta 1377. United 542 on departure, fly runway heading, wind 18013, runway 17, clear for takeoff. Delta 775, runway 17, line up and wait. Runway 17, line up and wait, Delta 775. Нам только туда еще ехать и ехать вообще. Okay, Southwest 141, sir, you did not follow my instructions, sir. That was a right turn onto Charlie, cross runway 12 right, and taxi the gate, sir. You're heading to not the Southwest gate. Oh, our mistake. We accidentally turned left instead of right. Sorry about that. Southwest 121. In Southwest 121, not a problem, sir. Go ahead and turn right onto Charlie 5 or Charlie 6. Right onto Delta. Then we can taxi you Delta. Hold short runway 1 2 right. Roger, turning right, going taxiway to Delta, hold shorter 1-2 right. Так, тут дуреешь, конечно, рулить. Виски 9 направо какие-то. Вообще все это устроено. Где наша полоса-то? Southwest 121, cross runway 12 right, taxi via Delta to the gates. Roger, taxiing via Delta to the gates. Crossing 1-2 right, Southwest 121. Thanks for your patience with us. Офигеешь, тут, конечно, рулиться. Просто офигеешь. Там мы едем вообще. Так, и виски 9 нас приводит прям туда, вот, к 17 классе.
Good evening, Minneapolis Tower, Delta 213. Request clearance to Kansas City. Delta 213 Minneapolis Tower, I'll have your PDC ready in just a second. Wow, that's amazing. Thank you. Так, runway 17 identified. Identify 42, turn right heading 215, contact departure 135.47. Approach pass is clear. Heading 215 over to departure, and about 42. Включаемся. Minneapolis Tower, this is Delta 1076, holding short of Bravo, information Foxtrot, Lake, Texas. Delta 2840, sir, welcome to Minneapolis, turn right onto Papa and taxi gate. Right on Papa and taxi the gate, Delta 2840, thanks. Delta 1076, runway 17, taxi via Bravo Charlie, hold short runway 12 right. Runway 17, Bravo Charlie, hold short 12 right, Delta 1076. For takeoff checklist, flight instruments can check, briefing confirmed, flap setting config 2. Delta 775 after departure, flight runway heading, wind 18013, runway 17, clear for takeoff. Runway 17, clear for takeoff, and after departure, runway heading, Delta 775. V1, we rotate, flag stamp, 138, 54 degrees, ATC squawk, 11 way, runway 17, 3614 set, Delta Become 1377. takeoff no blue. Cabin crew is ready and advised. Engine mode selector, normal, bags on, T-gas, TRA, фотоков checklist complete. Все, готово к взлету. Runway heading у нас стоит 170, проверим. Стоит. Parking brake off. Take off. Man flags 54 SRS runway climb out of thrust blue. Thrust set. 100 knots. Delta 1076, cross runway 12 right at Charlie, Rotate. right turn on whiskey, cross runway 4. Positive climb. Gear Yeah, up. we're good to cross 12 right, Runway Whiskey, track. cross runway 4, Delta 1076. B1. Open climb. Flaps 1. Flaps 0. The Delta 1377, sir, I'll be just a minute here. We're trying to get spacing for arrivals into Kansas City. Так, вот и пошел-то. No problem, we will continue away, Delta Speed 1377. managed. Last climb. Так, нужно на удаление 7.0, будет выше 3500, мы уже 3800. Delta 775, you still with me? Yes, still with you, Delta 775. Can we switch to departure? Delta 775, turn right heading 215, contact departure 13547. Turn right to 15 and 13547 departure, Delta 775, have a good day, thank you. Вправо 215. Вправо, heading to 15 and departure 135 470.
135. 470. Mini towers, hello. Departure, good day, Delta 775, heading to 15, climbing to 12,000 from 7,400. Delta 775, Minneapolis departure, radar contact. Your initial assigned altitude was 7,000. You're climbing higher than that. Climb and maintain 17,000, 17,000. You can proceed direct to headland, resume the airspeed departure. Climb to flight level 170 and direct headland, Delta 775. Delta 775, climb and maintain 17,000, 17,000. Climbing to 70,000, 17,000, Delta 775. Delta 775, thank you. Contact Minneapolis Center 133.4. Contact Minneapolis 133.4, Delta 775. 7000 assigned altitude, это вранье, никто нам такой не подтверждал. Так, 10,000 прошли. Так, и директ он мне дал какой-то, да? Педлин, директ Педлин. Cert. Еще раз. Директ. Все ясно, уже поставил. Окей, ладно. Climb. Так, а что там 133 и 4. Minneapolis Center, good day. Delta 775 climbing to 17,000 from 13,000. Heading direct to Medley. Delta 775 Minneapolis Center, good evening. Climb and maintain flight level 360, stay airspeed. Climb and maintain flight level 360, indicated speed is 300. Delta 775, do not exceed 280 knots, climb for traffic. Do not exceed 280 knots, Delta 775. Speed 280. Thrust climb, open climb. Вошли мы в точки плотно. Так, куда мы идем? Посмотрите. На петлик мы идем. Точность. Minneapolis Center is southwest 5265 at 5032. Southwest 5265 Minneapolis Center, descend Set up standard. maintain flight level 240. Standard set, cross-checked. Down Passing to 240, 80,000 minus heading now. southwest 5265. After takeoff, climb checklist. Landing gear up, flaps retracted, bags on, bar reference, standard set. After takeoff, climb checklist complete. Minneapolis Center, good evening. Delta 1377 passing through 8,000 for 17,000 inbound Rummel. Delta 1377 Minneapolis Center, radar. Roger, climb and maintain flight level 300. What's your expected cruise speed at the time?
We'll climb and maintain flight level 300, and the previous controller told us after 10,000, maintain 290 or better. Climb Delta 1377. Delta 1377, roger. Maintain 290 above 10,000. Maintain 290 above 10,000. Delta 1377. Delta 6265, descend via the balloon 3 arrival, runway 12 right, transition Minneapolis altimeter. It's unknown, I'll pull it up. Привет, смотри. Полетел СДшник до этого. Yeah, we're going to descend. Delta 6265, Minneapolis altimeter 2994. We're going to descend via the balloon 3 arrival, and we have information box about number 6265. Delta 6265, roger. Что у меня какая-то фигня с этим творится, с V-Pilot. Я так понял, у меня апгрейд я сделал в прошлый раз с версией, и у меня начал какие-то эти пугается все время на failed to create aircraft. Короче, не может создать, я так понял, ливрей каких-то, и он их меняет на что-то, и каждый раз мне об этом сообщает, очень мерзким красным сообщением. Задолбал. Freeway 318, clear to the Kansas City Downtown Airport as filed. Maintain 5,000, expect flight level 3505 at dispatch departure. Departures in this frequency, squawk 6370. Так, почему у нас без карты? Clear to filed, maintain 5,000, expect flight level 350 after 5 minutes. Departures in this frequency, squawk 6370, Freeway 318. А после Орски мы идем на фот. Freeway 318, read back correct, advise frequency with runway for departure. Справа какие-то отрисовывают как раз такие дикие. Блин, ну все-таки тяжелый, конечно, очень тяжелый. Смотрите, 20 держит. Трансляция, конечно, меня забирает. Так было 5, наверное, FPS, но все равно тяжеловатый, конечно, еще и Skyforce. Они, конечно, красивые, но тяжеловато. Какие молодцы. Вот сегодня в Канзас Сити ивент. И тут сразу вокруг него все включились, все зоны, которые рядом с ним, все куча вариантов сразу можно полететь. А почему, Дима, как Bad Luck Брайан? Кто такой Bad Luck? А, ну да. Я не вляпался в говно, почему сразу вляпался в говно? Все, что Твики сделал, я все мне очень рад. То есть картинка стала красивее, гораздо лучше. Просто сам Рекс, просто у него такие тяжелые облака. Они реально красивые. Реально красотушка. Все отлично. Все красиво, все отлично. 305 indicated, Delta 1377. Yeah, it might have been a little bit too much. 1377, maintain 290 are not for pushing. Вот этому чуваку так плохо. Roger that, we'll slow down to 290, Delta 1377. Yep. Или так по-другому сказал, я не понял. Не, если выпилить кучу Skyforce, в принципе, как будет вообще все не очень. Пока полетаю с ними, надо посмотреть перформанс. Сейчас пока вроде все справляется. Сейчас посмотрим, что будет на заходе в Канзас Сити. Такой не самый легкий работа. Этот Pilot меня бесит.
каждую модель, которую не может загрузить, вот она не грузится сейчас все. И он мне каждую модель пишет, что не может ее загрузить. The model may be corrupt or missing. По ходу пьесы, короче, у меня стоит трафик мультилайва, Ultimate Traffic Live, да, и, короче, по ходу пьесы у него модели несовместимы, что ли, с 4.5, я не знаю, что с ним происходит, проблема происходит. Он ругается просто на каждую модель мне. На самом деле я еще, знаете, что не делал? Я еще не крутил никогда в жизни видеоинспектор. Я посоветую, нужно это делать вообще или нет? United 542, Roger. Полезна эта штука, инспектор? И он вообще сам какие-то советы дает, или мне нужно просто сидеть, кучу форумов прочитать и выбрать оптимальный вариант? Понятно, не особо. Не, я единственное, что себе поставил в панели NVIDIA, я поставил, чтобы он использовал максимально, чтобы он мне максимально делал перформанс, не снижал возможности моей карты. Но, честно говоря, я супер какого-то улучшения от этого не вижу. Давайте отключимся, пожалуйста. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard our flight Delta 775 to Kansas City. I hope you enjoy our flight. Thank you for your attention. Девушка пришла. I have some drink for you, Captain. Here you are. Не, меня интересует только двиги FPS. Вот только чтобы FPS был лучше. Мне остальное сильно не интересует вообще. Я каких-то проблем с точки зрения графики сильно. Ну, бывают какие-то блики небольшие, но это обычно зависит от портов. У некоторых вообще этого нет, у некоторых немножко есть. Freewings 318, runway 18, taxi via Charlie and Bravo. Charlie Bravo for 18, thank you for instruction. Center Delta 1377. Go ahead. То есть Аска намного проще, да? Я, честно говоря, вот просто я смотрю у Йофича облака, честно говоря, мне не очень прям нравятся облака у Аски. Я готов, на самом деле, это сделать ради перформанса, если что. Потому что тяжеловато летать. United 542, Mach 079. По облакам вообще вопросы, конечно, к Рексу нет. Все красиво. Mach decimal 77, Delta 1377. В принципе, во Франкфурте он хороший FPS. Passing through Mach decimal 745 for decimal 77, Delta 1377. Нет, но у меня-то текстуры здесь запилены, небо хорошее. И шейдеры у меня нормальные. Я думаю, что они справятся с... Affirm, Mach decimal 77, Delta 1377. Delta 6265, contact Minneapolis approach 135.47, okay? Good night, у них уже вечер пошел, у них 10 вечера. United 542, contact Minneapolis Center 124.87, okay? 12489, provided. Delta 775, so you deviating south of your sign routing. We have Delta 775, flying direct Foxtrot Oscar Delta, Fort Dodge transition.
I'm sorry, I didn't see that. Disregard. And Delta 775, should we keep speed to 80 or we don't have speed restrictions anymore? Delta 775, what's your best forward speed? Which speed you need, Delta 775, please say again. I'm asking you what your best forward Mach number can be. Our best can be 0.80, Delta 775. Okay, Delta 775, for spacing, maintain Mach 180. Maintain Mach 0.80, Delta 775 for spacing. Delta 1377, maintain Mach 0.78. Mach decimal 78, Delta 1377. Окей. Вот ускоримся немножко. Vertical speed plus 800. Minneapolis Center, freewing 318, holding runway 18 cargo, ready for departure. 318, fly runway heading in 200 at 9er. Runway 18, cleared for takeoff. The runway heading, clear for takeoff, runway 18, freewing 318. Нет, Рекс у меня просто Skyforce. Просто облака Skyforce. Причем я все отключил себе. Я отключил вот это вот следование облаков, чтобы соответственно было. И эта фигня реально вообще просто роняет FPS. То есть еще плюс, когда я трансляцию добавляю, начинает тяжело транслировать. 32 now, Delta 1318. То есть у меня чисто вот облака сейчас выставлены. Причем я минимальные поставил. Облака я сильно резолюшн не стал собирать. Delta 775, contact Minneapolis Center 124.87. 12487, Delta 775-9. Всего 487. Альт-Круз. Minneapolis Center, good day, Delta. Envoy 221, descend maintain. Envoy 221, descend and maintain 16,000, Omaha altimeter 29906. 16,000, Minneapolis Center, good evening, Delta 775 at flight level 360, inbound Foxtrot Oscar Delta. Delta 775, Minneapolis Center. Delta 775, clear direct Kara. Direct Kara, Delta 775. Direct Kara. Написано как Кара. Какая-то Кара сейчас мне. Так, если Skyforce это текстура, то, конечно, смысл у тебя висит. Трей грузит.
по-детски, он не рисует, когда слишком высоко. Ну не знаю, рисует он хорошо облака. Рисует он довольно-таки реалистично. Прорисовывает, как и должно быть. Это в любом случае лучше, чем дефолт. То есть фактически я хорошими текстурами заменил себе... Delta 465, Kara at or below, flight level 230, and descend and maintain flight level 190. Cross Kara at flight level 230, and descend and maintain 190 after. Потому что снижение людям дают. Delta 465. Delta 465, maintain 300 miles per crater when you transition. Погоду мне же подгружает Active Sky, правильно? Он говорит, какие текстуры надо подгружать. И он абсолютно нормально подгружает. Будет хорошо. Там, где оверкаст, он делает оверкаст. Там, где броукен, он делает броукен. Он очень неплохо все делает. Вот эта вот фигня там, типа, какая-то динамическая, она нафиг вообще не нужна. Смотрите, какой закат хороший. Может, конечно, если прям отслеживать, чтобы вообще прям там облака прям вот прям здесь и сейчас прям вообще там супер менялись, тогда, наверное, да. То есть он прорисовывает все очень хорошо. 290 knots or left through the transition, Delta 13. United 8642, Kansas City Center 128.3. Так, у нас есть АТИС на прилет. KMSP-KMCI. Ох, какой тут большой АТИС у них. Так, Information Sierra. Видимость 10 миль. Направление 0,70. 9 узлов. Minneapolis Center, good evening. Delta 1377, flight level 300, about 30 miles north of Foxtrot, Oscar Delta. Delta 1377, Minneapolis Center, Roger. Так, он пишет Arrivals, expect visual approach, run one right, one left. Simultaneous approaches. И то может быть. Офигенно вообще. Так, полоса 9.27 закрыта. Она там. Таксивей Альфа 2 закрыта. Таксивей Альфа 8 закрыта. А9 закрыта. Таксивей Чарли, Closed East of Runway 19. Envoy 221, contact Omaha, approach 120.1. Жесть какая-то. Эти все на там офигеешь. Врубиться, что там закрыто у нас. Ну, надеюсь, они просто нам не дадут как бы ехать. Так, птички Activity. Обычно Канзас Сити Area. Так, так. United 542, you able to estimate the tops of any of that weather? Так, все хорошо. Again, United 542. А когда мы собираемся снижать? United 542, are you able to estimate the tops of any of that weather? Что-то он нам неправильно высоту как-то рассчитал. Вообще неправильно, мне не нравится. United 542 shouldn't be any faster for us right now, and we'll let you know if there's a problem on the way. United 542, that was unreadable. Say that again. Нет, Active Sky рисует все время по-разному. Нет, Active Sky, понятно, что он рисует по-разному. Но облака все время разные у меня ставятся. Я смотрел, я загружался в разных портах в разное время. Он абсолютно по-разному все делает. Вообще никаких проблем нет. Прорисовывает он небо очень даже разное и лучше. Так, Робинсон Флоу у нас Arrival. И Кара мы должны быть flight level 230. Вообще-то. А он нам что-то насчитал. Minneapolis Center, Delta 1076, maintaining mark point 74 left. Вот так. Delta 1076, Minneapolis Center, Roger, verify flight level 360. 360, flight level Delta 1076. Delta 2, or correction, Delta 1076, Roger. Delta 775 and Delta 1076, as you proceed south of Fort Dodge, you may experience occasional to continuous light turbulence reported by a Boeing 737 climbing off level 350 eastbound.
Roger, Delta 775. Just a further comment, this is Delta 77 at flight level 300, passing over Fort Dodge. We're steering some light chop here, nothing too major. Delta 1377, yeah, it shouldn't be anything worse than that. If you want to try another altitude, basically all altitudes are available. 12 тысяч на пике планируем. We'll just stick here and see how it goes, Delta 1377. Delta 1377, roger, and clear direct Terra. Clear direct Terra, Delta 1377. Наши действия. Minneapolis Center, this is Horizon 420, whiskey you at 14,000, climbing to 15,000, direct utility. Horizon 420, Minneapolis Center, climb and maintain flight level 190. Climb and maintain 190, Horizon. And Horizon 420, maintain 230 knots or less for spacing Kansas City. Stay below 230 for space, Horizon. Температура там плюс 14. Ветер 70 на 9. Разрешено 18 тысяч. И если у нас ИЛС первая левая, то тогда там Decision 1214. Delta 775, reset transponder squawk 6331. Resetting squawk 6331, Delta 775. 6331. Center, Delta 1377, the turbulence is continuing. We'd like to request a climb up to 320, see if that helps. Delta 1377, tell you what, climb and maintain flight level 340. If you like 32 along the way, you can have Ветер девяточка будет, да? We will climb up to 330, Delta 1377. Thanks. 134. Delta 1377, climb and maintain flight level 340, 34, and any altitude along the way is available. Confirm flight level 340, will advise if we need another one, Delta 1377. Delta 465, contact Kansas City Center Там нам нужно 128.3. какое радио? Contact Kansas City Center KMCI. 128.3, thank you. Delta 465. Delta 103, how soon before you start down for climb? MCI. Can you get that one more time, please, for 103, sorry. Yeah, how long before you start descending? Delta 103, maintain flight level 900. Maintain 190, 103. Okay, I'm just asking because I have to have you at or below 23 by Terra, and it doesn't look like you're going to make it. We're descending now for 103. Not sure. Так, ну что, круиз-брифинг? Что у нас? Мора, Most Critical у нас 3700 была на РБА. Вернее, будет на Робинсоне, да? Никаких проблем нет. Так что, если что... Delta 1377, what's the normal Mach number if I give it to you? Our normal Mach is decimal 79, 1377. В случае отказа двигателей стандартной Delta стратегии. 1377, resume normal speed. Ну, облака, смотрите, разные рисуют. Тут Resume такие normal какие-то, speed, Delta здесь 1377. ключевочку делают. То есть облака очень разнообразные. Прорисовывается очень. Никаких проблем. Also, just to report, the ride is much smoother already. Так, here что, at approach briefing. Flight level 325, Delta 1377. Delta 1377, appreciate that. Horizon 420, where are we turning to, sir? Что у нас? Arrival. Sorry about that. Our Быстренько autopilot пробежимся. turned itself off without warning for some reason, but we're Значит, getting back on планируем мы course. на Horizon первую 420. левую заход, либо первая правая. Horizon Визуалку, 420, как roger, сказали, direct дают. fill, D1 able. Визуалка, соответственно, делаем по стандарту. 1500 снижаемся Direct на fill, D, даунвинде. Horizon 420.
До 1000 снижаемся на бейсе, распускаем вторые закрылки и шасси и делаем финал разворот. Стабилизируемся, 500, стабилизация, высота плюс превышение, соответственно, аэродром у нас по полосе 1014. Соответственно, 1514 высота стабилизации, делаем заход. Торможение будем делать low. Arrival, значит, cut 1. Delta 103, and then altitude maintain level 200. Cut 1, decelerated approach, у нас будет Final Fix Jersey, 2600 футов, финальный курс 0.11, локалайзер 110.5 и DOT, 3100 MSA у нас, глиссада 3 градуса, Decision Altitude 1214, я ее выставил, по P ожидаем слева. В случае ухода набираем 2000, левый разворот набираем 4000, левый разворот на направление 290 градусов, соответственно, это, и захватываем этот радиал 309 от Майк Чарли Индия, Билл Ар. И идем на Боулер Интерсекшн, который находится на удалении 29 от Майк Чарли. После посадки будем освобождать направо на Альфа-3, Альфа-2. В случае первой левой полосы, в случае первой правой полосы будем освобождать, соответственно, Эко-5, Эко-4, либо Эко-2. Полоса, в принципе, коротковатая, 1996. Это длинная 1292 метра. Ну, соответственно, терминал мы ожидаем сегодня право. Будем рулить либо отсюда, либо сюда, направо. Автопилот, естественно, будем выключать на файнале. По нотам я немножко посмотрел, там таксивей некоторые закрыты, но надеюсь, нас по ним выпустят. Соответственно, что еще? Террейн нам не нужен. Перформанс у нас будет full. Заходим с полными закрылками. Transition 18, 180 flight level. Ветер ожидаем 70 градусов 9 узлов, плюс 14, QNH 30, 2.0. И approach 134 и минимум поставили. В принципе, auto-break low, как я уже говорил. В принципе. Minneapolis Center, Southwest 2116, flight level 39. Мы немножко подготовились. Upload 116, Minneapolis Center, Roger. Соответственно, по нашему arrival, кстати, arrival, да, мы не посмотрели с вами. Давайте arrival еще посмотрим. Arrival у нас Робинсон 4. Вот мы с Доджи сейчас и на Кэру идем. Кэру нам нужно пересечь на 230 или ниже. Я пока поставил 230. Соответственно, дальше на Робинсон идем. Мы посадка у нас будет на север, в сторону севера, поэтому мы пеги должны пройти 15 тысяч. Вот, с Робинсона, соответственно, Джуда и пеги. И дальше на Хаги. После Хаги у нас правый разворот на 190 градусов. Level 103, contact Kansas City Center 128.3. И дальше Викторине ожидаем. Викторине approach нас куда-нибудь примерно на Сайпры. Просто Викторине посмотрим. Дальше, наверное, визуалку дадут. Как раз они визуалку обещают. Descent checklist, briefing confirmed, item status. Horizon 420, contact Kansas City Center 128.3. Seat belts. Auto. Minimum 128.3. 1214 seconds. Have a good one. Launching complete. Пока ожидаем первую левую. Может быть, первую правую посмотрим. Using mitigants Delta 1318 320, like chop.
на Delta первую 1318 Minneapolis Center, Roger. минимум примерно 34's такой been же, better, там if you'd like to 2217, try 3 that фута for разницы now, не but ничего. otherwise you can expect more of the same. Так что, в принципе, там, если что, Alright, Willis, Green Meridian 30. быстро переключимся, единственное, у нас будет просто другой локалайзер. Delta 1318, Roger. Но облака он просто прорисовывает, все время какие-то изменения, посмотрите. Реально картинку меняет. Может, конечно, я что-то не понимаю. В принципе... Delta 775, cross Kara at main, or correction, cross Kara at low flight level 230, and descend to maintain flight level 190. Descend and maintain flight level 190 and crossing Kara at flight level 230, Delta 775. Delta 775, affirmative, Kara at or below flight level 230 to descend and maintain 19. Kara at flight level 230 or below, Delta 775. Все сделаем. Все будет. Mini, good evening, Scouts 5944, flight level 290. $23 мили нам для снижения. Начнем снижаться. Раз он дал снижение, Southwest, давайте снижаться. correction, SkyWest 5944 Minneapolis Center, Roger. Say indicated airspeed. Flight level 190 blue. Indicated is 300 flat, Scouts 5944. Speed managed. Minneapolis, good evening, Southwest. Flight level 230 magenta. Minneapolis, good evening, Flight Southwest level 190. 35-8 now, stopping at 360. Southwest 2187 Minneapolis Center, Roger. 36 has been reported, just occasional lane shot. We have the same thing. Minneapolis Center, good evening, American 331. Красивый закат идет. Level 382.4 for flight level 340. American 331 Minneapolis Center, Roger. Я просто хочу сейчас полетать, еще посмотреть везде какой-нибудь облако. Southwest 336, flight level 350. Southwest 336 Minneapolis Center for traffic, descend and maintain flight level 330. Здесь вот смотрите, вот здесь кучевку он нам делает, да, сейчас посмотрим, что это, пускай говорит. Conditions. Вот он говорит, что... level 330, Southwest 336. Он говорит, что здесь у нас Delta клауд. 1377, cross Kara, at or below flight level 230. Соответственно, брокен на 12 тысяч, это на 19 тысяч брокен. Вот они, разрозненные облака, как раз. Cross Kara at or below 230 down to flight level 190, and is the descent at pilot's discretion, Delta 1377. Delta 1377, affirmative. The crossing Kara at or below 23 is at your Такое ощущение, discretion. что он нам, в принципе, дает все время какие-то, правда, такие качественные облака. Он, как бы я не понижал ему, как бы я ему не понижал резолюшн облаков, все равно облака делает очень качественно. Delta 1076, resume normal speed. Может, это связано с тем, что у меня текстуры выставлены Normal speed, Delta 1076. хорошие. Southwest 2116, descend and maintain flight level 330. Delta 33, Southwest 2116. Картинка очень красивая, конечно. SkyWest 5944, spacing Kansas City, maintain 270 knots. 270 knots, Scouts 5944. Seatbelts on. Actually, Southwest 336, I'm sorry, I thought you were a KC lander. Come and maintain flight level 350, you can keep that. Back to 350, Southwest 336. My apologies. No worries, sir. American 331, clear direct Mullen Pass. American 331 is clear direct Mullen Pass, Mike Lima Papa. Alright, we'll take the shortcut, direct Mullen Pass. Minneapolis Center, Frontier Flight 94, flight level 350. Frontier 94, Minneapolis Center. Рассадил.
уверенно встал на профиль и пошел. И, кстати, когда летишь от сингл, а не экипажем, он хорошо скорость выставляет. Видите, он скорость выставляет чуть выше середины своих значений, которые рассчитаны. А когда мы летаем... Фига, у нас турбулентность пошла. А когда мы летаем с Лехой экипажем, то у нас, соответственно... Он держит ее по низу все время. Со скоростью там не все хорошо. Breaker 3640 Minneapolis, under turn 20 degrees left, vector space in Kansas City. 20 degrees left, 3640. Видите, как дали ему указание? 20 градусов влево. То есть он должен высчитывать. Да. Повернуть. Все, начало нас мотать прилично. United 542, how long do you need? I'm going to have a frequency change in about 8 minutes for you. We can do 5 to 8 minutes for United 542. All right, United 542, time is 0027, back not later than 0033, please, 33. А в Канзас-Сити сколько райлов? Alright, we'll make it back by 30. 66 райлов в Канзас-Сити. Кстати, скоро у нас на Канзас. Delta 1076, cross Kara, at or below flight level 230. 4 центра в Канзасе. 4 центра. In Delta 1076 for cross Kara, at or below flight level 230, then after that, flight level 190. Southwest 2116, cross Pawnee City, at or below flight level 230. Descend to maintain flight level 190. Thrust side low descent. First Pawnee at or below flight level 230, and descend to maintain flight level 190 for Southwest 2116. Minneapolis Center to Delta 57. Vertical speed. 1000, climbing 15,000. Minus 3,500. Delta 557, Minneapolis Center, climb and maintain, I'll maintain flight level 310. Climbing flight level 310, Delta 550. Delta 1318 to the right at 32, improve it all. Yeah, southeast move now, 32 to 1318. Delta 1318, roger. Delta 75, contact Kansas City Center 128.3. Delta 775, Kansas City Center 128.3. 128.3, Delta 775. Have a good evening. Kansas City Center, good day. Delta 775 descending to flight level 190 from flight level 221. Delta 775, Kansas City Center, roger. Cross Peggy out of maintain 1T12, mounting Kansas City altimeter 3000. Crossing Peggy at 12,000, altimeter 3000, Delta 775. Как мы запланировали, Пеги на 12 тысяч. Они молодцы, конечно, все по схемам. Просто схемы смотришь, готовишься заранее. Конечно, хорошо все. Здесь, видите, какую просветочку такую нам нарисовал. Здесь вот слева тучечки идут. Он же не просто так вот здесь, смотрите, вот здесь он вкрапил тучи реально. А здесь просвет он нарисовал. То есть он очень четко довольно-таки прорисовывает, смотрите. У него есть определенный план по размещению облаков.
Причем он размещает здесь такие облака, смотрите, здесь они, кучевка такая большая. Здесь она какая-то такая ровная какие-то облака более, здесь чуть другой размер. Все облака очень разные. Kansas City Center, good evening. Delta 1370 passing through flight level 260 for flight level 190 to cross Terra at or below flight level 230. Flight level 120, blue. Delta 1330, correction, Delta 1377, Kansas City Center, roger, no right reports. Еще раз. Kansas Center, Delta 442 with you, climbing through 12,000 feet on direct to Titus. Speed. 280. The 442, Kansas City Center, roger. Climbing maintain level 230 for Carolina VOR. Say again for 442. We're having some problems trying to intercept Titus up here. У нас запланированы, да? Delta 442, roger, climb and maintain flight level 230, proceed to Carolina VOR. Up to 230, direct to the line VOR. For 442. Пеги будут на 12 тысяч. А скорость сам держи. Спид конечно. Нет, скорость Ночкон выставил 2.1.0. Фигня. Speed 280. Kansas City Center, Delta 4932 is on flight level 270 for flight level 240. Delta 4932, Kansas City Center, cross Peggy, and maintain correction, cross Jayhawk, and maintain 12,000, Kansas City altimeter 3000. Okay, cross Jayhawk at 12,000, 12,000, altimeters 3000, Delta 4932. Так, transition. That's 1209, maintain 310 knots and descend. 310. That's 3130, contact Kansas City Bridge 135.379. 3000 set, cross check, passing Approach 3537. 17,800. Now. Delta 1377, cross Peggy, and maintain 12,000, Kansas City altimeter 3000. Cross Peggy at or maintain 2000, Delta 1377. This is Center K-State 27, have our engines fired up and we're ready to taxi to the air. K-State 27, flying ground runway 35, taxi to the Alpha, flying altimeter 3, correction 2997. Runway 35 by Alpha and Katya, Center K-State 27. Ну, нормально он сносится, как раз перед Пеги 12 тысяч время. Что-то как-то снижается стрелка. Kansas City, Delta 442. We're having problems proceeding direct to the SLN VOR. It will not let us get rid of the Kansas City VOR, and we're trying to delete it and overpass the waypoint, but we cannot. You have any suggestions? Delta 442, stand by. Kansas City Center, Southwest 2116, flight level 264, descending to flight level 190. Southwest 2116, Kansas City Center, roger. Так, поворачиваем на Джуду сейчас. Прошли Робинсон. For the 1442-260, contact Kansas City Center 134.3, guys. Kansas City on 134.3. Have a good night, you too. For the 4932, transition to 290 knots. 290 knots for Delta 4932.
пошли. Не, на облачность он круто рисует, конечно. Слоями, здесь слой, там слой. 775, contact Kansas City Bridge 135.37, going on. 135.7, Delta 7075, 135. Got a 2115 in the descent, maintain 280 knots. Approach 135, 370. 280 in the descent, Southwest 2116. Actually, Southwest 2115, I'm going to slow you down. Maintain 260 knots in the descent, that should help me out. Okay, 260, Southwest 2116. Kansas City Center, this is KC-27. Is it possible to get an intersection departure at Charlie? KC-27 approved as requested. 1 runway. Какой-то information. Disinformation Sierra. Approach, good day. Delta 775, descending to 12,000 from 13,000. Information Sierra. 775, Kansas City approach, good evening, thank you for Sierra, runway 1 left. Expecting runway 1 left, Delta 775. Отлично, 1 левый. 700. Как запарил мне V-Pilot. Вообще не нравится все. Ну, по какому-то краю, смотрите, идем. Есть такая слева облачность какая-то. Такая плотноватая. А справа довольно-таки чисто все. По краю проходим. Вот вроде сейчас выходим из этого всего. Дереваса. А это Стар? Altitude. Kansas City approach. Good evening, Delta 1377, passing through 1,600 for, or 16,000 for 1,2000, Delta 1377. 1377, Kansas City approach, information Sierra, current runway 1 left. We'll pick up Sierra now, or we'll expect runway 1 left, Delta 1377. Дальше не снижает. Мы на хайде должны быть, смотрите. 1377, Kansas City approach request. We're ready to copy, Delta 1377. Hey, when you get a chance, can you pass on the tops? Давайте скорость. When you end up passing through those. Speed 250. Roger that. We're actually, looks like we're passing through the tops of the clouds right here at Так, это хайки, мы должны идти 190. Thanks a lot. So the 775 to 718, 7,000. Descend maintain 7,000, Delta 775. Approach Westwind 209 with you at Jayhawk 12,000. Sidle open descent. 310 7,000 blue. Westwind 209, Kansas City approach, good evening, information Sierra current, runway 1 left. Alright, so I'll get Sierra one way, runway 1 left, Westwind 209. Так, и хайги мы... Westwind 209, keep the speed up as much as you can, so maintain 7,000. Alright, we'll keep it at 310 down to 7, Westwind 209. 1377 to 7,000. I cut you off earlier in the middle of your transmission. I'm sorry. We were just saying no problem, and down to
7,000 feet. Do you have a speed restriction for Delta 1377? Оверкаст он делает где-то 1377 negative and amend out speed to maintain 1,000. Чё, Sky говорит? Down to 1,000 Delta 1377. Оверкаст Sky нет. А, у меня КМСП. Подождите. Так. Card position. Но он интерполяцию какую-то делает, если не пишет сильно там ограничен. Пишет, что Cloud Type. Kansas City approach Delta 1076, descending to 17,700. 1076, Kansas City approach, good evening. Information here, current runway 1 left. Есть такой approach вообще? С 23,950. Так, speed 210. Approach, good evening, Delta 775, descending to 7,000 from 9,000, inbound Hagi. Delta 775, if you're not ready, reduce speed to 210, so to maintain 5,000. Yes, I maintain 5,000, reducing speed to 10, Delta 775. Уже reducing. Heading. Horizon Air 420, turn left heading 040, intercept runway 1 right, localizer. Heading 190 пошли. Could you repeat the heading? Horizon 420. Horizon Air 420, 040, intercept 1 right, localizer. И снижаемся 5000. 040, 5,000 1 right, localizer. Horizon Air 420. West 13130, cross Wimpal. West 13130, 4 miles from Wimpal, cross Wimpal 4,000, clear to Osman, 1 left approach. ЛС дают. Нормально. Не вижу. Sorry, take it for West 13130 heavy. West 13130 heavy, cross Wimpal at 4,000, clear to Osman, 1 left approach. Okay, Wimpal 4,000, third eye left, one left, West 13130. West 1209, approach, sun maintain 6,000. Так, 10,000 прошли. 6,000, 310 is restricted. Так, что у нас там еще надо ЛС включить? West 209, reduce speed to 210. И dot identified. Delta 775 is going to maintain 3,000, best rate down, please. Descend maintain 3,000, Delta 775. Horizon Air 420, 10 miles from Ribs, maintain 5,000, full establishment localizer, clear to LS-181 right approach. 3000 нас уже снижают. Так, Clear to давайте. LS-1 right approach, maintain localizer, Horizon 420. This 13130 heavy, contact tower 128.2, stolen. Activating approach phase. Plus 1209, turn 10 degrees right, vector for sequence. 10 degrees right, vector for sequence. Пробиваем мощность. Вон, я так понял, город слева. Delta 775, turn left heading 080, vector to final. Turn left heading 080, vector to final, Delta 775. Влево 080. And West 1209, West 1209, turn an additional 10 degrees right for sequence. 10 degrees right, drive to the right. Так, вход высота у нас 2600 вообще. Kansas City approach, good evening, Delta 1377. We have information Sierra descending through 10,700 for 7,000 feet. Delta 1330, or 1377, Kansas City approach, roger. Delta 775, turn left heading 040, intercept 1 left, localizer. Turn left 040, intercept localizer 1 left, Delta 775.
040. Delta 1337. Reduce speed to 210, then Lockstar K3 dual AP1 post. Speed 210 down to 5,000, Delta 1377. Horizon Air 420, contact tower 128.2. Plus 1209, turn left heading 030, intercept 1 left localizer. 500 to go. 128.2, right. 2,500. Delta 775, cross wind pal at 3,000, quite osprey, 1 left approach, 2 miles from wind pal. Cross 3000 and cleared LS 01 left on the 775. Alright, start. Plus 1209, approach Delta 1377, just want to confirm down to 5,000 feet. Oh, yeah. Flaps 1, Hey, disregard. best rate down, please. Gear down. Speed managed. Kansas City approach, Delta 4932 is at 8,900 Speed I for star 7,000. localizer. Delta 4932, Kansas City approach, turn right heading 100, so maintain 6,000. Runway is inside. Range 100 down to 6,000, 4932. Plus 1209, cross Jersey at about Flaps 2,600, quite osprey, 1 left approach. Jersey at or above 2,600 ILS, cleared ILS, 1 left approach, Westman 209. Delta 775, maintain 180 knots till Jersey, contact tower 128.2. Maintain 180, contact tower 128, it's to Delta 775. 180, блин, ну они офигели, что ли, тут нас так дрочить. Delta 1076, reduce speed to 210, then maintain 5,000. До Джерси нам нужно держать. 180. Speed 180. Офигеть. Они нас строчат. Так, и что там нам нужно? Towers. Delta 1076, turn right heading to, actually, just planning 100 and reduce speed to 210. This is Delta 1076, just got on the frequency. Can you please repeat that? Delta 1076, reduce speed to... Glide slope. Так, все, проходим Джерси, speed managed. Kansas City Tower, good evening, Delta 775 on final ILS 01 left. Flaps 3. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew advised, auto thrust speed, auto brake low. ECMML landing no blue. Landing is complete. International Tower, Westman 209 on final Так, runway и 1 missed left. approach altitude у нас 2000. Westman 3130, turn right, join Alpha, southbound Alpha, contact ground on point 8, hold short of taxiway Mike. Трафик сзади нас поджимает. Так, мы точно на тауре. 128,2, да. 25, left 25. Tower, Westman 209 on the final runway 1 left. Delta 775, runway 1 left, clear to land, 10709er. Runway 1 left, clear to land, Delta 775. Отлично. Westland 209er, do you have the airport in sight? I have the airport in sight on final Ох, какая runway 1 красота, left. посмотрите, какой закат. Westland Канзас Сити, 209er, if you смотрите. can you change to runway 1 right, will you be able to? AP off. Yeah, I can probably do Ветер that. справа, 9 узлов. Westland 209, disregard, you don't need to do that. Runway 1 left, clear to land, traffic. You're 2 miles in trail of a Delta A319. 500. Checked. Okay, 1 left, clear to land, Westman 209. О, нифига себе, one left тоже кому-то land. Кому-то clear to land уже за нами дали, смотрите. Офигенно. 300. 100 above. $200. Minimum Continue. 100. Отлично. Идем. Чуть левее. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Ой, не перелетаем.
Reverse. Spoilers. Decel. Самотинация. Оттормаживаемся. И vacating to the right. Там чувак сзади нас как раз едет. Направо освободим. Delta 775 vacated runway 01 left. Сити не отключились. Delta 775, join Alpha, hold short of Mike. Runway, hold short of Mike and a contact route on point A today. Alpha, hold short Mike and ground point 8, Delta 775. Так, хирургическая это точность, как сейчас ехать. Kansas City Tower, Southwest 1530 here with you, on short, one left. На Альфа направо, короче, мы завернули и поехали по Альфа. Brakes off. Clear left. Делаем вот так, это вот так, это вот, да ёпня, вот так. Блин, ах, куда я поехал, а? Alright, sorry guys, I've got a supervisor messaging me, sorry. Delta 1377 on one left, clear land, wind 070 at Niner. Так, где Майк у нас? Кто такой Майк? Tower, good evening, Delta 1377, fully established, localizer one left. Аэропорт незнакомый, ехать помедленней. Delta 4932 International Tower one left. Тяжело, конечно, одному рулить. В случае людей общаться. Landing light off. Taxi on. У нас вообще рано тернул. Kansas City Tower, Southwest 1530 here, will be holding short, one left. Это гасим. Так, едем по Альфа, это Гольф. А где Майк? Southwest 526 calling. Southwest 1530. Southwest 1530 International Tower, no delay, runway one left, there's takeoff, это мы сейчас до конца едем. 737 on 3 mile final, no delay. Clear for takeoff, here we go, 1530. Так, что у нас? Граунд. 1377, one departure, arrival, facing fine, Southwest 737 on the runway. Граунд 121.8. Roger, on the runway, we'll keep a look at it, we'll be ready for the go around if they don't make it, Delta 1377. Roger, should be good. Бля, куда мне? 130, turn left on Mike into the ramp, thanks to the patient. Mike into the ramp, plus 130, 137. Ground, good evening, Delta 775 on Alpha, taxi to hold short Mike. Delta 775 International ground, turn left on Mike into the ramp and follow the DC-10. Turn left on Mike and into the ramp, Delta 775. Ох, смотрите, какой заход, здесь люди заходят один за другим вообще. Так, следующий у нас Майк налево. Смотрите, как люди заходят просто один за другим. So 2186 International ground, runway one left, tag Delta, follow the Airbus. Офигеть, что происходит вообще. Просто вообще, смотрите, вон, посадочка. Чувак там сел. So 2510, monitor tower. Monitor tower, though, confirm. Так, clear left. National ground, United 8643, ready to taxi. United 8643 International ground, runway one left. Taxi via Delta, follow the Southwest 737. One left via Delta, follow Southwest 8643. Вообще такая движуха здесь идет, просто офигеешь вообще. Просто офигеть. Frontier Flight 331, monitor tower.
Так, нам нужен терминал Браво, ребят. Tower 331. Это Браво, вот он. Даже чек-лист некуда прочитать. Такая движуха. Так, а я хотел куда вообще? Направо. Какой номер я хотел? На Браво 58. Давайте выберем Браво 58. Гейт Браво 58. Не надо нам. American Airlines. Что-то два самолета стоят, смотрите. Так. Это терминал Браво, по-моему. И где будет? И мы приехали сюда вообще как? Это сейчас мы на майке, да, стоим? Давайте осмотримся. Паркинг Брайкон. Куда нам дальше заезжать? International ground, this is Altalia 175, heavy, ready for taxi. Так, через майк. Браво 58. Это где-то вот там вот правее, короче, по кругу. Я так понял, что нужно куда-то сюда вот ехать. Altalia 175. Have номеров Altalia 175 heavy international ground driver, stand by. Can you repeat that for Altalia Смотрите, какая 175 heavy? движуха вообще. Блин, как я люблю, конечно, в Америке ивент. И это у них каждую пятницу такие приколы вообще. Какая красота вообще. Такой, на самом деле, виды, конечно, сельские. Смотрите, виды сельские, конечно. Вот где-то здесь 58-й, я так понял. Поехали, проверим, где он на самом деле. Красивейший, конечно, закат от текстур Геннадия. Никите еще раз спасибо. Kansas City ground, Delta. Official aircraft, stand by. I'm kind of soup bugging me finally after 3 hours to change my vis range. I'll be back in a minute. Так, автолендинг чек-лист. Ready pedal is off, spoilers disarmed, flaps zero, CTK standby, APU. Давайте его стартанем, кстати. APU. Стартуем. И мы хрона. Час 10 это полетели. Стартуем хрона. Так, вот это он стоит 23 альфа почему-то. А, это уже к альфе, что ли, прирулил? Подождите, а где Браво? Вот это Браво вот это, что ли? Почему 23? Да, походу пьеса вот это Браво терминал. Ничего не понимаю пока я. Где Браво терминал? А, да, точно, вот это Браво. Вот это Альфа. Ага. А мне по Браво, и сейчас мне, короче, надо туда вот направо ехать. И объезжать все эти всю, короче. А эти все, смотрите, заходят и заходят, ребята. Ребят, все заходит, идет и идет. Еще там дельта рубится. Нам нужно багнуть терминал, но с другой стороны. Еще по полукругному такой вот. Ехать. Так, какие эти номера терминалов?
175 heavy, ground you up. Oh, we're with you for Italia 175 heavy. So it's 2186, you up? Могу сориентироваться. Надо было, конечно, такси заказывать. Ground Delta 1377 here, trying to get into the ramp between terminals Bravo and Charlie. I see an American Airlines 737, it looks like, waiting there. Are they going to be heading out shortly? We'll hold short here on Delta. I'm sorry, who was that? That was Delta 1377. We're here on Delta trying to get into the ramp between terminals Bravo and Charlie for Bravo 58. Ага, Bravo 58 он тоже хочет. Весь. Ты красавчик. Смотрите, как чувак захотел. Ground South 2116 Alpha going to be Он holding тоже for the хочет. mic on the Bravo Bravo 39. 58 хочет заехать. Как нечестно. Bravo 58 So 2116 international, roger. United 8643, ground you up. Сейчас тогда вот сюда встанем просто и все. Вариантов у нас нет. Ground number 877, ready for taxi. Ready to Charlie Terminal. Да, терминал Браво здесь пользуется. American 8377 at national ground. Give one to the 737 on Delta, runway 1 left, taxi via Delta. Alright, get away to 73, American 877. Вот это сюда встанем. American 8377, actually disregard. Yeah, give one to the 737 on Delta. Alright, looks like he's just You can let the American check go. This is the 737 on Delta, Delta 1377. We're actually trying to get into the ramp behind him. So if he came out into the left on Delta, we'd be able to taxi into the ramp. Yeah, Delta 1377. If you want to just continue up on Delta then and get around on the backside, that's fine. That's fine. I will just continue up past the American on Delta, and I will swing in behind him into the ramp 1377. Thanks. Ground, And coming 42, requesting Вот это, taxi. смотрите, тут вообще вот это с Американом разъезжается, а ему 58-й он хочет заехать. Нам вот так раз так. Ну, может, да ладно, не поедем. Встанем здесь. Не будем борзеть. Все-таки. In ground, Delta 1076 behind that company Mad Dog will taxi right next door at 857. Parking brake on. Delta 1076, Mike to the ramp. Mike to the ramp, 1076. United 8643, ground, are you still up? EPU bleed on. Good. Dome light. City ground, Southwest 146, protocol, 841. Cutting engine. Chrono stop. So that's 20, so it's 2116, Colin? Negative Southwest 446. Okay, so the 446, just continue on Alpha, that's where they're as you get close to the mic. Continue on Alpha, we'll wait for the Ground Delta 4932 is on Alpha, holding short of Mike. Ground Delta 4932 who's short of Mike? on Alpha, holding Everybody short else of Mike. stand by. Who's short of Mike? Who's the first Delta one on Mike? 49. Delta 4932 on Alpha, holding short of Mike. So the 4932, turn left on Mike into the ramp. Left on Mike into the ramp, Delta 4932, thanks. So the 1076, follow the company left on Mike into the ramp. Going to follow the company into the ramp, 276. American 877, Call unreadable, taking the call sign. American 8377. American 8377, roger. Runway 1 left, taxi via Delta. What is your Delta 877? So it's International ground, 2116, left on 42. Delta into the ramp. Correction, left on Mike into the ramp. Смотрите, Left какая Mike to the ramp, движение. so it's 16, thanks. Просто обалденно. International ground, Continental 42, ready for taxi. Okay, parking check please. The APU bleed is on. Engines Continental 42, ground, where are you at? off.
We're right Seat behind belts. the, where that American was at. Seat That's belts the whole off. Delta American thing. Exterior lights Continental 42, Roger, runway 1 left, taxi via Delta, follow off. 73. Nav logger 1. Fuel pumps One off. left via Delta, follow Parking follow brake and the chokes. 73. Parking brake on. Continental 42. ATC International standby. ground, this is Italian 175 Parking is heavy. We're complete. holding on Charlie 4 with intersection of Delta. Italian Ladies 175 and gentlemen, heavy this is your ground. captain speaking. Yeah, I Welcome apologize. to That Kansas supervisor City. I thing hope you really enjoyed screwed me our up. flight. Welcome back You able again. to able to take one right? Delta Airlines want to wish you a pleasant stay in Kansas City. Yeah, For we can transfer take to one your right, or further we can flight. take all the way down to Thank one you left. It's for up to you being then. with us and enjoy your evening. Yeah, Bye bye. 175 heavy, runway 1 left, taxi via Charlie 4 Delta, or short runway 1 right on Delta. Roger, Charlie 4 and then Delta all the way down to 1 left for Italia 175 heavy. Yeah, again, I apologize. They tell you, they expect you that these things only take 30 seconds, but then everything crashes and it takes 5 minutes. Yeah, no problem. Take your time. Spirit 8377, you can monitor tower, good day. Пояс, конечно, низковат. Но здесь такой вот Monitor аэропорт. tower, see you there. Вот этот аэропорт тяжеловат, как в Канзасе. Gas 5944 У southbound меня Alpha, hold true. какие-то сумасшедшие FPS, я сегодня проверял. 5944 ground, stay your В gate. Денвере просто такой FPS, который... K62 Scout 5944. 5944, Roger, left turn on Mike into the ramp, good day. Left on Mike, another MC, Scout 6944, thanks. Continental 42, just verify the transponders mode seat, please. So it's 426, clearing left on Mike into the ramp. Он еще Американ. International ground, Delta 1776, like to swing out on the Delta to come back into the ramp. Delta 1776? That was 1076. Just want to take Delta to go around into the Ramble 57. Взлетает, смотрите. So 1076. 1076, Roger. Delta to the ramp, fine. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он выталкивается. Он прям в дельту выталкивается, смотрите. Collision. Attention. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, дельта быстрее. Good evening. British taxi with Tango. Дельта аж чуть ли не взлетела. Okay, calling ground is very broken and unreadable. Американ на дельту напал. Смотрите, посадка идет просто, они симультейно, действительно, они одновременно заходят. Первая левая, первая правая. International ground, do you want us to contact tower? We're holding short of 1 right. For Italian 175 heavy. Italian 175 heavy negative, remain the circuit, so I'll get you across here in a moment. No problem, taking our time. Ground American 5610. I'll tell you 170. I'll tell you 175 heavy, no delay, crash runway 1 right at Delta. Ну, сценарий мне нравится, кстати. Оба сценария, конечно, Миннеаполис красивейший сценарий. Но там хороший производитель, поэтому вопрос ой-ой-ой, чуть делает сал. Westwood 1990, hold short of Mike and Bravo 40. Ёлки. Westwood 1990, cross, or correction, turn left on Mike to the ramp today. Включили какую-то Англию. Outside, I'll tell you 175 heavy, just hold position, traffic's over. Так, снова пассажиры пошли у нас. Ground American 5610, gate 61 with Tango, Или не пошли. taxi. Саус-Вест просто сквозь всех прошел вообще. Юнайтед вытолкался. Это, конечно, попроще аэропорт, такой видно. Сценарий сделан попроще, но, в принципе, очень качественно. От кого у них сценарий? Сейчас
Level 42, monitor tower. Ground November 6263 Kilo, do you copy? Yes, I heard you. Stand by. You're like lowest priority for me right now. Так, Миннеаполис это Flight Beam. Flight Beam, конечно, это одни из лучших обычных сценариев. Flight Beam просто красивейший. Level 42, monitor tower. А вот этот сценарий. Monitor tower, Level 42. Сегодня почему-то было. А, это Tropical Sim. Tropical Sim. Нормальный сценарий. Тяжеловато почему-то. Не знаю, что-то такое тяжелое. 19 FPS с трансляцией. Не так много. Okay, that call sign is broken. Say it again. United 519 Heavy. United 519 Heavy, roger. Hold position. I'll get back to you. And ground United 768, taxiway Foxtrot short of Kilo. United 768 International ground, say your gate. Going to Terminal Charlie, United 768. United 768, roger. Continue up to Delta to the ramp today. Delta to the ramp, United 768, thank you. Ground Southwest 777, we're behind the United on Foxtrot, heading to Bravo Terminal. Yeah, Southwest 777, ground. Continue up to Delta, right turn Delta to the ramp. Up to Delta, right turn to the ramp, Southwest 777. International ground, this is Delta 103 with you, ready for our official start. We are at Terminal Charlie. Delta 103, are you pushing onto a taxiway? In the affirmative, that is what we are requesting. Delta 103, roger. Push onto Delta is approved, advisor to the taxi. Just check the squawk code, please. Push on Delta is International ground, Prince Flight 94 approaching Mike, we're on Alpha, we're going to host for Mike. Prince Flight 94, International ground, roger, stay your gate. Terminal Charlie, gate 76, Prince Flight 94. Prince Flight 94, roger, continue up, hold short at Delta, it'll probably be just a moment. Up to and hold short at Delta, Frontier Flight 94. You 1 correction out tower, 175 heavy, monitor tower. Thanks for the patience. Yeah, no problem, we'll monitor tower. I'll tell you 175 heavy. Okay, United 59, correction, United 768. Do you not have taxiway Delta? Right on taxiway Delta, United 768. Okay, you appear to be on Charlie. Just give one of the 737 then that's paralleling you, and then go to the ramp. Alright, we'll keep waiting at 737, United 768. Okay, United 519 heavy, ground you up. We're here, 519. 519 heavy, runway 1 left, taxi via Delta. 1 left via Delta, United 519. And the ground marker is on that 610, marker 56 for the Delta, ready taxi. Okay, I heard 9610, 5610. Affirmative, American 5610. American 5610. Okay, give way to the United 737 left to right on Delta. Runway 1 left, taxi via Delta. Roger, taxi 1 left via Delta. Looks like we got a stop left in front of me right now. And looks like to my further left there's a Delta backing up. American 5610. Okay, I thought the United was going to go down that way, but yeah, give way to the southwest then. Блин, граунд просто работает, да, очень? Просто такая. Roger, we'll pull in behind southwest now, American 5610.
Ground, good evening. United 519 Heavy, monitor tower. Ground, good evening, Southwest 2187 on Alpha, short of Mike. United 519 Heavy, monitor tower. So that's 2187 ground, runway correction, bus turn on Mike into the ramp today. Left on Mike into the ramp, Southwest 2187, thanks. Ground Sky was 3790, request push on the Delta. Goes 3790. Окей, отключаемся. Okay, let the 737 behind you pass and then push on the Delta's approved. Okay, the American passed, so we're pushing on Delta. Чего нет такси есть странно? Должен заехать внизу. Другой сценарий, что ли? Смотри, самолет. American 5610, monitor tower. Go around. Смотрите, go around, красиво. Там взлетает этот go around, смотрите, что происходит. Это взлетает, это вот догоняет go around. Фига себе, американский. Вообще красота. Просто. В итоге пошел заходить, потому что... Ой, он вообще рухнул, по-моему. Этот не выдержал такого вообще кульбита. Просто, по-моему, Человек офигел. International ground, roger. Say again your request, you broke up. Что тут происходит вообще? Месиво, месиво просто. Уходить не хочется. Так, следующий заходит. We're 63 kilo, roger, runway 1 left. Are you at Concourse Alpha? I'm at taxiway Delta, or Ладно, давайте потом посмотрим, мы будем отдыхать. Отличный ивент. Отключаемся. Так, менюшечка появилась. Мало. О! Как раз мы на файнале. Правда, с открытыми дверями. Сорян, парни. Не буду закрывать уже.
Парни, хорошей ночи всем. Спасибо, кто смотрел. Отличный полет, очень понравился. Всем пока.